ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബാനിഷേഴ്സ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഹോണ്ടിങ് കേസസ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, അത് ഞാൻ സ്വന്തം തന്നെ ചെയ്തത്, വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫോർട്ട് ജെറിക്കോയിലെ എല്ലാ ഹോണ്ടിങ് കേസസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ഡാർക്ക് വുഡ്സിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടുന്ന് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഗെയിം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരുവിധം എവല്യൂഷൻ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് മതി. ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ സ്റ്റോറി. നമ്മൾ കേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡബ്രയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കണം, കാരണം അവർ ഫ്രണ്ട്സാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവർ ഗ്രേസിനെ പറ്റിയും പറയുന്നു. ഗ്രേസ് ഡബ്രയുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, കാരണം ഡബ്ര ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചറിയാം. What are you doing here? I don't believe it. You're back. Why? Good day to you too, thick skin. How do things stand since last I saw you? Would it please you to hear all is well and you are the author of it? Well, all is not well, and yes, you are the author of it. Kate is gone. Where? Why? We had an argument. Harsh words were spoken. She left for the woods. I would have you bring her back. I don't have time to go chasing after her. What makes you think I do? You will do me this favour. After all, the situation is at least in part your fault. ഇവർ തമ്മിൽ അടിച്ചു വരുന്നത് അതിന് കാരണം റെഡാണ് പോലും. ബൈ, നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനല്ല നോക്കിയത് സംഭവങ്ങൾ. My fault. If your bond with your sister is broken, I suggest you look closer to home. All was well with us before you came, Banisher, and now it is not. Folk worry. I must settle them with Kate's return. They still don't know what you did, do they? She's probably gone to the hunting lodge she likes to spend time in, അതിനെക്കുറിച്ച് near the ഒന്നും road to പറയുന്നില്ല. Boston. Find her, bring her to her senses, then send her back here. Send her home. Do you know anything about Kate and a certain Grace? That's a name I haven't heard in a long time. Why'd you ask? I found a letter, an old one, addressed to Grace, but mentioning Kate. It'd help to know who she is. I can't help you, and if I could help you, I wouldn't. After all that has happened, Kate's tale is hers to tell, and hers alone. But you admit you knew a Grace. I'm guessing she's from New Eden. Ask Kate, for I'll say naught. All right then. One last question. Does the name Seeker mean anything to you? Seeker, you say? Now this I can answer. I've never heard that name in my whole life. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ. Well then, I'll be leaving. അന്നും ഇന്നും കലിപ്പാണ് നമ്മുടെ തിക് സ്കിൻ. കേറ്റ് വുഡ്സിലേക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ തർക്കമായിട്ട് Okay, even listen to me. അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടി Let's talk to her and find out. എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രേസിനെ കുറിച്ചും ഡെബ്രനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാം കേറ്റ് പറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെവിടെ ആയിട്ട് വരും? കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഫൈൻഡ് സീക്കർ, ഫൈൻഡ് കേറ്റ്. ആ കോമ്പസിൽ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്? Talk to Kate at her cabin. There we go. Squire Paris's store. There's a strong spectral presence. Nope. Shall we? No more haunting cases.
Ooh. Back, you monster! അള്ളിയാ. Hell's balls, lady. Oh, Mr. McGrath. You are a monster. അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Thank അവള് God. ശരിക്കും എൻജോയ് I ചെയ്തു. mean, I'm so sorry. Oh, Lord. Well, I have thoroughly embarrassed myself. Forgive me, if you can. Think nothing of it. How do you know my name? Who doesn't? You slayed the beast, by God's grace. I admit I thought you a charlatan. I told the newsmiths they get nothing for their money. Mistress Evelyn Fitcher, by the way. I'm what passes around here for a physician. Red McCraith, banisher of ghosts and slayer of the terrible beast. How may I help you? I need no help. I just scared myself. These days, I'm afraid of my own shadow. I was gathering plants in the woods. I thought I was attacked by a ghost. Isn't that ridiculous? She's haunted, clear as day. Right. That's funny. I thought ghost stories were the domain of the charlatan. I deserve that. I admit I ran in panic. In doing so, I dropped my bag. There are medical supplies in it. Could you get it for me? No. Medical supplies are valuable. എടി നീ എന്നെ വടി വെച്ച് അടിച്ചില്ലേ? We'll see ഇനി what I can നിന്നെ ഞാൻ do. എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം? May God's goodness go with you. If you're serious. I still can't tell if you're a serious man. ശരി എന്നാ. പോന്നേക്ക് ഒരു ഹോണ്ടിങ് കേസും കൂടി You are നമ്മുടെ such a തലയിൽ good man. ചാർത്തിരിക്കുകയാണ്. Banisher, Guys. rebel, finder of lost baggage. And Beetlehead. He forgot Beetlehead. I can help. Let's go. Look to me. കഴിഞ്ഞില്ലേ? I think I used to count my wolf kills on one hand. ഓക്കെ, എവിടെയാണ് കേറ്റിൻ്റെ ക്യാബിൻ? Here in the crevice. Evelyn Fitcher's lost bag. How did she manage to drop it down there? ഓ, നമ്മളെ തൊട്ട് മുന്നിലാ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ താഴ്വര താണ്ടി പോണം മേലോട്ട്. എങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യും? ഓക്കെ, വെയിറ്റ്, ഇവിടുന്ന് മേലോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതല്ലുള്ളൊരു വഴി. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? എടാ നമ്മളാ അതെങ്ങനെ? എന്തായാലും റൗണ്ട് അടിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ എത്തിയിരിക്കും. ഫൈൻഡ് എ വേ ടു ദ ബാഗോ? നമ്മളിങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്. I
feel a draft. From the invisible. Off we go then. No, ചമ്മി പോയി. Marcin left. നമ്മൾ റൈറ്റ് എടുക്കുന്നു. ഓ വെയിറ്റ്, മേ ബി നമ്മളിത് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് ക്രോസ് ചെയ്താലേ ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ഇതിലെ പോകാൻ പറ്റുമോ? A sight to behold. Wasn't I always? യെസ്, അതാ ക്യാബിൻ, അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. Can I join in too? എന്താ പാണ്ടിലോർക്ക് ഇടിയാൻ? Kate, where is she? Good day to you, sir. I'm Red McCraith. I'm the Banisher. You ass. അറിയാനോ? കേറ്റിൻ്റെ ലെറ്റർ റോസിന് എഴുതിയത്. ഗുഡ് ബൈ റോസ്, ഐ ഷാൽ അവേ ടു ബോസ്റ്റൺ. ഞാൻ ബോസ്റ്റണിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നത്. It's more serious than thick-skinned knew. Maybe there's still time if we make for the bridge to Boston. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് കേറ്റ്. ബോസ്റ്റണിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തുക? നമ്മൾ ആ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന്. ബോസ്റ്റണിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവളെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതുവഴി. Something's here. Hidden.
റെഡി അല്ലേ? യെസ്, തന്നെ കറക്റ്റ് പാത്ത്. Once I bruise the heart, destroy the wisps within its roots. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1 2 2 ഉള്ളൂ. 2 പോരല്ലോ. ഓ ഓക്കെ, ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട്. മൂന്ന്. എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം നമ്മൾ? 1 2, മൂന്നാമത്തേന് ഇവിടെ പോകണം അല്ലേ? എടാ സോറി ഞാൻ റെഡി അല്ലായിരുന്നു. എന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ That's why they pay me good money. നൈസ്. Investigate the camp. Camp. Recent. Kate's, maybe. Kate's abandoned journal. I promised I would write no more. She writes really well. There's emotion in every word. I'm jealous. Writing's good when you struggle to express your feelings. Red McWraith, you express altogether too many feelings already. Aye, but you like that about me. Right, let's find Kate and get her talking. ഇതിലിപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. She's here. Oh. Ghost ആയോ? ഇല്ലല്ലേ. What are you doing here? സസിയായി വിളിച്ച് പൊട്ടിക്കിടക്കുക. How did you find me? Thickskin said I might find you here when she sent me looking. Oh, I don't want to hear it. I'm trying to track someone down, and I was hoping you could help me. I doubt I'll be much use, but I'll help you if I can. So, I found your name in an old letter. It was addressed to someone by the name of Grace. It was written by Deborah Comenius. You're tenacious, I'll give you that. But must you push so? Deborah wrote of a cabin in the woods. Could this Grace person have found it? I don't know. It was all a very long time ago. I had forgotten her. Did Grace ask you for help? No. Grace Pennington vanished. No one ever saw her again. Grace Pennington? As in Captain Saul Pennington? ഗ്രേസ് പെനിങ്ടന്റെ മോളാണ്. What happened to her? Pennington had a daughter, and you knew her. I knew her, but not well. Deborah had her in the school and spoke of her from time to time.
Shy as a porcupine and twice as prickly, as I recall. Deborah wrote the letter in February 1688. When did Grace disappear? Months later, Pennington accused Deborah of being a witch. In my recollection, that moment overshadows all others. Could Grace have survived alone out here in the woods? Possibly. But could she remain unseen? No. All thought she'd left New Eden. Gone west, perhaps into the wilds. Does the name Seeker mean anything to you? It sounds less a name than a calling, but neither mean anything to me. We done. One more question. Did the school teacher keep a cabin in the woods? Deborah spent much time walking the woods, trying to understand New Eden, she said. Now that you mention it, I remember a snowstorm. She spent 3 days in a hut not far from here. Southeast, across the drawbridge, along the path towards the mine. If it's still there. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രേസ് ഈ ലെറ്റർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നല്ലോ ഡെബ്ര പറഞ്ഞത്. ക്യാബിനിലോ വുഡ്സിലോ അത് ആ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. I found your journal, Kate. Stop lying to yourself. How dare you? I dare, because you care. Come on, say it. Get it out. I'm afraid to. It'll be all right. I promise. I don't want to care. I don't want to care for them. I don't want to care for thick skin. Aye, but you do. And you can. As long as you care for yourself, first of all, so... What's it to be? I'll go. When I'm ready, I'll return. But she will step down. Further, and you may tell her this, I do not care to keep her secret. Not no more. All right. I'll tell her it. All of it. ഓക്കെ, അവളെ തിരിച്ചു വരാമെന്ന് നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് തിക് സ്കിൻ. നോ 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 അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ ഹട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? എവിടെ ആയിട്ട് വരും? ഓ ഇവിടെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തിക് സ്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാം. വന്ന ഏതേനി ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? അല്ല ഇതല്ല, ഇത് ഇവിടെ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായനെ. ഉണ്ടോ? ഇത് ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാവണമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഗ്രേസിനെ അതിനുശേഷം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. The lumber camp long abandoned. Bankruptcy, board and wolf attack. Who knows? Can I join in too? They're vexed now. Your funeral! എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടെന്ന്. Just our luck that when we need Seeker the most, she disappears. I still don't understand why the ritual failed. Let's just find the hut. അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് അല്ലേ? സീക്കറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. തിക് സ്കിൻ എവിടെ? Have you found her? Did Thickskin merit her second chance? We're about to find out. Kate is safe. She's agreed to come back to the camp. On one condition. You must cede your post. So that's what it'll take. Will you do it? She wants the truth told. അവള് തിരിച്ചു വരും. ഇവള്
ഇവളുടെ ലീഡർ സ്ഥാനം ഒഴിവാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവള് മറ്റേ ചെന്നായ്ക്കളെ വിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊന്ന ആ കഥ ഞാൻ പറയും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. She also wants the story told. People must know the truth. What truth? The truth about why the second group died in the woods. That truth. Kate can tell whatever stories she wishes. I care not what people think of me. But all the same, I'll thank you for my sister's safe return. What's your plan now, if you have one? I'll pack my things, go into the wild, alone. Better that way, for me, for everyone. Alone? Aye, I'm better alone. I survive, Banisher. That's what I do. I survive. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവള് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീഡർ സ്ഥാനം Goodbye, കേറ്റിനെ thick വിട്ടുകൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കാര്യങ്ങൾ ജോളിയായി. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫൈൻഡ് ദ ക്യാബിൻ ഇൻ ദ That വൂഡ്സ്. woman remains a mystery to me. She worries so about her sister, yet sent scores of people to die. Aye. 'Tis a mystery to me too. നമുക്കൊരു ഓപ്ഷണൽ ടാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പെനിങ്ടണിനോട് അവൻ്റെ ഡോട്ടറെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തേക്കാം. വൈ നോട്ട്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ട് ജെറിക്കോയിൽ സേഫായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തു. ഇവളെന്താ നോക്കിക്കുന്നു? പലക നോക്കി ആസ്വദിക്കുന്നോള്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെനിങ്ടണിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ മോൾ ഡേർട്ട്, ടെൽ മീ മോർ അബൌട്ട് യുവർ മോൾ. ഇവിടെ ഉണ്ടോ ബോസ്? Drop the innocent look, son. I'm not buying. What? That mutinous varlet escapes her cell and you swan in here without a care in the world. You expect me to believe the two unrelated? Is he looking for a new scapegoat? Already? Answer the question, McGrath. Where is Ellen Priest? I do not know. Helen's own doing. Helen Any Priest clue? വിട്ടാ, നാട് വിട്ടാ. I didn't even know she'd fled. Whatever she's doing, it's her own endeavour. She cannot have escaped without help. അവളെ ജയിലടിച്ചേക്കുന്നു, Again, അവളെ എസ്കേപ്പ് I ചെയ്തു. smell the deep, dark stench of rebellion. So dramatic. Should have been an actor. All right, Captain, settle down. Walk me through what happened. I don't know what happened, not exactly. The cell keys have vanished, a mutineer with them. Now, her character is one part vinegar and the other malaise. And who knows what bitter treason she now foments. All due respect, sir, this is not my circus, and Mrs. Priest is not my clown. This is not Banisher business. That we know of. While she remains out there, flapping loose like an undone mainsail, there can be no trust in here. Find her, McGrath, and I shall believe you. Find her, and do what must be done. എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഓള് പോയി ജീവിക്കട്ടോ. ഓള് പുതിയൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. നമുക്ക് നൈറ്റ് മെയറിനെ തോൽപ്പിക്കണ്ടേ, അവിടുത്തെ കേസ് പോക്കണ്ടേ? അതൊക്കെ അല്ല നമ്മുടെ പരിപാടി. നിങ്ങളിങ്ങനെ കാണാതായവരൊക്കെ പിടിക്കാമോ പറഞ്ഞാൽ? What do you know of a young woman named Grace? I don't know where you heard that name, Banisher, but you should not say it again. It's Grace. important. Grace, Else I wouldn't Grace, ask. Grace. Important or not, you'll have no answer. After all I've done, I rather think you owe me it. The four told you, that much is true. But the debt will be settled some other way. I read the name on a letter. It was a very interesting missive. Seems you're at fault. She hated you. ഓക്കെ, അവളും ഇവനെ വിട്ട് ഓടിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു മകള്. എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല എന്നവൻ പറയുന്നത്. അവളുടെ പേര് പോലും ഞാൻ പറയരുത്. She hated you. Seems you're at fault. According to this letter, what happened to Grace was entirely your fault. No, the fault was hers. She was stubborn. The letter told quite the tale. I'd like to hear your side of it. I have heard tell, sir, of the contumacious Scots, and I did not hear wrong. You are indeed relentlessly, perversely, bloody-mindedly obstinate. നമ്മളെ ചീത്ത പറയുന്നത്
ഗ്രേസ് ബ്ലെയിംഡ്. ഇവൻ എന്തോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ആ ലെറ്ററിലുണ്ടല്ലോ, അതെന്തായിരുന്നു? ഇവൻ ഡെബ്രനെ വിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പൂട്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് അവൾ ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. Why the mystery? Grace blamed you. The letter was clear. You're to blame for what happened to her. She has no one to blame but herself. I tried to prevent it. She would not listen. I hurt her. That, sir, is laughable. I worked hard to make up for her mistakes, so she would not pay the price for them. Whatever you did seems to have made things worse. I stood firm. That, sir, is what must be done, and that, sir, is what I do. I stand firm. Why the mystery? A stubborn and difficult child. Always quick to disobey. Especially when the orders were mine. Never understood her antagonism or hostility. A sheer bloody-minded antipathy. She didn't get it from her mother. Now I have no daughter, and it is all the better for all concerned. Want to tell me what happened? If you must know it, I sent her away. I exiled her. Why? Why would you do അവളെ that? പുറത്താക്കിയതവൻ. She left me with no choice. I caught her in an act of sin. I caught her reading, studying. Witchcraft, sir. I caught her studying witchcraft. There was a book. I don't know where it came from, and damned if I could get rid of it, but she would not put it down. Not even after I forbade it. Now, why does Lammy Haskell suddenly spring to mind? And Deborah, too. അവളൊരു ബുക്ക് വായിച്ചു. ആ ബുക്ക് വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ബുക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ചോയ്സും ഇല്ല, ഞാൻ അവളെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡെബ്രനെയും വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ജയിലടച്ചത്. ഡെബ്ര വാസ് ഇന്നസെന്റ്. Though Deborah was innocent, you accused her of witchcraft. Do you deny it? Deny it? I claim it. By law, she was no witch. But neither was she innocent. She was poison, a ruiner of children. She corrupted my grace. I am a much changed man with the intervening years. Looking back, with the benefit of experience, I was entirely right and would not change a thing. If I came to learn your daughter survived, if I knew where she was... No, I'd have nothing to say to her. For me and all who know me, Grace Pennington is long dead. Think what you will of me, I care not. I did what was necessary, and I'd do it again. And that is all there is to say. അവൻ ഭയങ്കര ഫേം, ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ. ദ ഫ്യൂജിറ്റീവ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചേസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാന്നാണോ? ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദി ആർമറി. അല്ലയാ, ഒക്കെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്താക്കി. നമുക്ക് സീക്കറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? അതല്ല നമ്മുടെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്. അതെവിടെയായിരുന്നു? അത് ഇവിടെയാ. ഫൈൻഡ് ദ ക്യാബിൻ ഇൻ ദ വുഡ്സ്. അവിടേക്കാണ് ഇവളോട് വരാൻ പറഞ്ഞത്, ഗ്രേസിനോട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പോരെ? വെറുതെ നീ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്. നോ മോർ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്, ഓൺലി മെയിൻ. അപ്പോൾ അതാണ് അയാളുടെ സ്നേഹം. കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ? ഭയങ്കരമായ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് കേറ്റ്സ്. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയാൽ മതി. കമാൻ കമാൻ.
അപ്പോൾ ഡെബ്ര വിച്ചല്ലാന്ന് പെനിങ്ടനും അറിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. അവൾ വിച്ചല്ലെങ്കിലും അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ പോയിസണാണ്. അവളാണ് എൻ്റെ ഗ്രേസിനെ മാറ്റിമറിച്ചതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് പാലം കടക്കണം. ഓക്കെ, എന്നാണോ? ഇതല്ല എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നൽ. തെറ്റിച്ച് കണ്ടില്ലേ? തെറ്റിച്ച്. എന്താടാ Sit down. Goodbye. Symbols. The hut may be near. Okay. I sense magic. Could Seeker be here? Faded with age. Hard to know what it was for. Blind in this stuff. Do you mind? Of course not. എവിടുന്നാണ്? ഒരു വമ്പൻ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഗ്രേസാണ് സീക്കർ. ബൂം! കണ്ട് അവൾ വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് പഠിച്ചു കണ്ടല്ലോ പുറത്താക്കിയത്. അവളത് പഠിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഒരു അടിപൊളി വിച്ചായി. അല്ല, അതന്നെ ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ് പറയും. Sit down. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഓക്കെ ഇതെങ്ങോട്ടാ എനിക്കറിയില്ല. എടാ മതിയടാ, എന്നെ കൊണ്ട് വാളടിപ്പിക്കുന്നേ.
Ready and waiting. This can't be a coincidence. Could Grace be Seeker? കണ്ട ഈ നല്ലതൊക്കെ നമ്മളത്ര കണ്ടതാ. Dusty. Seeker hasn't been here for a long time. ഓക്കെ, ഇവിടെ സീക്കർ ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. Anyone home? Transcribed ritual of dissimulation. Annotation from Seeker. I'm almost successful. The ritual of dissimulation is now complete enough, but I must be able to perfect it in my own way. Then the ritual. More demonology. Unusual for a witch. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lammy could help us with the spell. അവളെന്തോ ഒരു തന്ത്രം മന്ത്രം ഡീമണോളജിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് എ ലെറ്റർ മിസ്ട്രസ് കമീനിയസ് Deborah. I hope. Right there. Wait. Fall from grace. What? That's not funny, and neither is this. Aye. Fair enough. ഞാൻ അറിയാതെ എസ്കേപ്പ് അടിച്ചു. അതെനിക്ക് വായിക്കണം എന്നുണ്ട്. എടാ ലെറ്റർ കൂടെ പോയടാ. ഗ്രേസിന് എന്തോ സംഭവിച്ചു സീക്കറിന്. എങ്ങോട്ടോ പോയി? Fine wardrobe for a youngster. They're rags. And they won't help us find her. Aye. അതുപോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും അവൾ ചെയ്യുന്ന റിച്വൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ വേറെ എന്താ ഉള്ള? ഓഹോ, Seeker drew this. Now we know she's in the mountains. There's a ritual of dissimulation, and we need the catalyst. the mountains. Same circle as the one on the entrance. The circle powers the door, but I don't know the symbol. I don't know it, but I think Lammy might. We did well to come here. Now we know where she's hiding. Soon we'll be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell, and Lammy Haskell will help us with that. Sure. ഓക്കേ, സാധാരണ വിച്ചുമാരി ഡീമണോളജി ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ സീക്കർ അവളുടേതായ രീതിയിലൂടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവം പഠിച്ച് ഡീമണോളജിയും വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ കൂടി കൂട്ടിക്കുവച്ച് എന്തോ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഡീമണോളജിയിലുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാമിനെ പോയി കാണണം. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ചെയ്തിപ്പോൾ ലാമി ഹാരോസിൽ? പുതിയ ഗവർണറായോ? വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പാതയിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് No governor, no meeting house, and it seems no faith. എടാ, മറ്റേ ഗോസ്റ്റിൻ്റെ സംഭവമൊക്കെ ഇവർ ഒഴിവാക്കിയോ? ഗോസ്റ്റ് വാർഡ്സ് തോക്ക് ഈ വീട് കംപ്ലീറ്റ് ഹോണ്ടഡ് ആണ്. എനിക്ക് പേടിയാണ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ടില്ല.
എടാ ഓൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് സ്പീച്ച് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറന്നെ നോക്കിയൊന്നൊന്നുമില്ല എന്തിന് നമ്മളല്ലേ പുലി അല്ല എന്താ We പറയുന്നത് have failed. Well, ho there! What a pleasant surprise. I was fair and sure that I'd never see you again. Where are you off to? Far away, God willing. Build bridges, say the wise, that people may better understand each other. Build a jetty, say I, so that a ship may come and we can leave. New Eden is a fascinating study for you and I. But for ordinary folk, it is, as I've heard it put, a shite hole. എടാ ഇവരൊക്കെ ലീവ് ചെയ്യണം എന്നവൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ നമ്മൾ ഗോസിനെ കൊല്ലൂലേ Leaving changes nothing. You just end up making the same mistake somewhere else. We must always be open to the possibility that people may learn from their mistakes. Is that not right, Mr. McCraith? That's a good point. Spoken like a leader. I fear, however, that not everyone shall listen. I fear what shall befall them if they stay behind. കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം വെയിറ്റ് വാട്ട് ആർ യു വർക്കിംഗ് ഓൺ എന്താ പരിപാടി We overheard you. What are you working on? I, to my horror, am working on a Speech. I knew it. It's terrible. I don't even know where to start. Sagakali. Speak of past mistakes. Speak of forgiveness. You will figure it out. You're a big boy. You'll figure it out. I appreciate your confidence, though I admit I do not share it. Are things that bad? Tell the truth, I don't rightly know. They don't trust me. They tell me nothing, and when they do, they're probably lying. And without the wards, well, I fear things will get worse before they get better. In fact, they already have. Spectres walk, and we are in need of a banisher, or two. If you can bring people peace, well, I doubt they'll be grateful. But perhaps they should have the strength to believe in a brighter future. ആരാ ഇവിടുത്തെ ഗോസ്റ്റ് വാർഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയത് എന്തിനെടുത്ത് ഒഴിവാക്കി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല We found a page ripped from a book. Here, do you recognize it? Let me see. Is this from the Trismegistus riddles? Yes, it seems to be. Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another friend? It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. Not done. We know. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Oh, I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her. Ever heard of SEEKER? When did you last see? അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് ഓൻ സീക്കർ ഗ്രേസ് ആ സംഭവം റിച്വലിനുള്ള സംഭവം പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് കിട്ടിയത് എനിവേ ever heard of SEEKER? When did you last see Grace? When was the last time you saw Grace Pennington? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared. Which makes sense now that I think of it. That's it? You never again tried to find your best friend, your only friend. Well, you see, some weeks later, the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down, and Grace was better off out of it. I was right. And I'm glad she escaped. Strange to think of her again after so long. ഇവര് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ
Ever heard of someone named Seeker? Seeker? No. Sounds like a title, like my true pursuer. This Seeker. Is she Grace? Is she alive? Do you know where she is? We think she's Grace. We hope she's still alive. We're trying to find out. We think she's hidden herself away behind your dissimulation spell. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult once you're armed with the salient facts. How does the ritual work? It creates illusions so effective that they deceive even the keenest eye. There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple elegance. The short version, please, ending with how we break it. Yes, of course. To achieve that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Grace Pennington and a triangle pointing downwards. Well then, now all you need is a simple counterspell from the same book and... Oh my. What now? I'm afraid I left my copy in the Araloo. In the void. That's just great. Just great. Yes, but in my defence, once you've retrieved the book, dispelling Grace's illusion will be like a walk in the park. Comparatively speaking. ഓക്കെ ഗ്രേസ് എവിടെയോ ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് എന്തോ ഒരു മന്ത്രം ഇവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട്, അതായത് അവളെ ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാന്ത്രിക വലയം ഷീൽഡ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അവളെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനൊരു മന്ത്രം ചെല്ലണം. പക്ഷേ ആ ബുക്ക്, മന്ത്രമുള്ള ബുക്ക് ഇവൻ ബോയ്ഡിൽ വെച്ച് പോകുന്നു. കാളുക, കൊല്ലവനെ കൊല്ല്. ബാനിഷ്. Thank you for your help. അവൻ്റെ Could you അസ്ഥി tell വലിച്ചെടുക്കുക. Grace that I'm still her friend? I'd be glad to see her again. Once we found her, we'll be glad to tell her. Enter the void and find the book. Okay. Here we go. എടാ റൂം മാറി. ഓ നോ. We need to make amends. More work to do. A new building needs a solid foundation. I wonder if ghosts still linger. Go on then. Talk to me. Don't know. എവിടെയായിട്ട് വരും? ഏതാ ഏരിയ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ മറ്റേ വിൻമേലുള്ള ഏരിയ ആണോ? ആണെന്ന് തോന്നുന്നുട്ടാ. ഓക്കെ, പോയി നോക്കാം. I haunt you as a ghost, and you act as though that's normal. I'm dead, and I'm not all right. I'm not all right at all, but you pretend not to see it. That makes me angry, and it makes me sad. ഈ കാര്യമല്ല മുത്തേ, I know, കാര്യമല്ല but മുത്തേ. it still felt that way. ഇവക്ക് ഈ ഒരു ഗോസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടുത്ത് വരികയാണ്. അവള് കൂടുതൽ സാഡാകുന്നു. അവൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ബസ് കയറ്റി വിടണം അല്ലേ? ഓക്കെ, These stains block the way through, like a thick web. Onwards.
ആ അതാ നമ്മുടെ മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ. Okay, shite. Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. I couldn't face your death. I admit that. I rely on you. Your presence reassures me. I dread your absence. I can barely bring myself to think about it. I don't wish to deny your pain. No. Just try to deal with mine. Wow. That's... I hadn't thought of it that way. Thank you for your honesty. You're welcome, you're welcome. ഇതൊക്കെ എന്ത്? E. Reinforcements! അതിന് മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വെയിറ്റ് there is a path. Our book isn't here. Really? Our book might be up there. I might need some help. I might be able to give it. എവിടെ? ഓ, എൻ്റെ ചെയറൊക്കെ പറക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, This could be a good spot to cross.
ഇതിലോ മുന്നോട്ടേക്കൊരു വഴിയില്ലായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കേട്ടോ. അതോടെ പോയി. This looks like Lami's stuff, only more scattered. Even with the void shifting, the book should be around here somewhere. Yes. Aliya. എടുത്തോ. The trim is just riddles. Got it. Yes. ഓടിക്കോ. Too easy. We have the symbol we need. Let's go back to the mountain and find her hiding place. Yes, let's do that. എന്നാണോ വഴി എനിക്കറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. തിരിച്ച് ബാക്കോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. മറ്റേ സംഭവത്തിന്. Did you hear that? First things first, Red. ആരത്? ഓ, Looks like a shot. They never learn, do they? Going again, huh? You're on your own here, Red. really? Let's go. It's about to strike. I'm right here, you know. Don't just stand there. Move. Hogging all the fun. നമ്മൾ വന്നത് അതിലെ. ഓക്കെ, ഇതിലേ പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ടേക്കൊരു വഴിയില്ലേ? എടാ തന്നെ എന്നോട് മറന്നോണ്ട് 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്. കമോൺ ബേബി. യെസ്. ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തു പോവാം. ആരെയും ഫൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട. നൈസ്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതിലെങ്ങനെ പോയാൽ മതി അല്ലേ? ഓക്കെ, വെയിറ്റ്, ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? പറ്റുമല്ലോ. വായി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. Watch out. Spectre possession.
some of this. ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാ? ആ ഇവിടുന്ന് മറ്റേ എന്തിനു പറയല്, ആ സംഭവം ലിഫ്റ്റ് ഇതുവഴി. ഇത് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരണോ? ഓ അതാ വരുന്ന. റെഡിയല്ലേ? ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ, അതന്നെ. എന്തായാലും പറയണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു തൊലക്കി. കമാൺ ചീത്ത പറ എന്തെങ്കിലും പറയും. ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ചോദ്യം ചോദിക്കും. ഇൻ്റർവ്യൂ. ആരാ? അടുത്ത എപ്പിസോഡ് എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടി കളിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ എൻഡിങ്ങിൻ്റെ കറക്റ്റ് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ we are ending this video right here. Thank you so much for watching and I will see you soon. Take care. Bye.